So guys, change oil naman tayo ngayon guys. Toyota Innova 2012 model. Ang unang gagawin ko dyan guys, tatanggalin ko yung yung oil filter. Yan yung oil filter guys, oh. Nagamit lang kayo guys ng oil filter rinse. Gagaya nito guys, oh. Ganyang oil filter rinse gagamitin nyo guys, kasi yung oil filter niyan nasa ibabaw. Hindi kagaya sa iba, nasa ilalim guys. Kaya madali lang tanggalin. Dito kasi medyo mahirap guys. Yan yung oil filter rinse natin. Yan yung dapat gagamitin nyo kung mag-DIY kayo. Tapos ang dyan guys, yung pamihit nyo, yung handle nyan guys, oh. Tapos proceed naman tayo guys sa ilalim. Yan yung drain plug guys, kailangan makalas natin yan. Yan yung oil eh. Tanggalin lang yata number 14 na yan guys, tools, combination or socket wrench, para ma-drain natin yung langis. Tapos after nyan guys, sa ibabaw naman tayo. Check natin yung guys, yung brake fluid, yung mga fluids natin, kung nasa tamang level guys. Tapos fluid, power steering fluid guys, isa rin yan sa chine-check na manibilan natin. Tapos itong guys, coolant, kaso nakalagay dyan guys, tubig. Papalitan natin ng coolant yan. After ng coolant guys, ito naman tayo sa air filter. Check din natin yan. Pagka madumi yan guys, kung kaya pang linisan, bugahan natin ng hangin. Pero kung palitan na, papalitan na natin guys. Yan yung air filter guys. Yan. So, tapos guys, dyan naman tayo sa oil filter guys. Yan na yung luma nating oil filter guys. Ito na guys, napalitan na natin siya ng oil filter. Bago na yan guys. Tapos salan na rin tayo ng langis yan guys. Yan na yung langis natin. Sinasalin na natin dyan. Bali 6.9 liters lang po lang sinalin natin yan guys, pang Toyota Innova na engine oil. After nyo masalinan yan guys, check upin nyo yung yung dipstick nyo kung nasa tamang level na. Then ibalik nyo lang guys. Ganun lang guys yung pag change oil. Kaya nyo rin gawin yan guys. Yun lang, maraming salamat.